sumabak sa init, siksikan at saya? Halina't aarangkada na ulit ang Buhay Commuter serye kung saan inaalam natin kung paano nga ba ang mga diskarte para makatipid at makarating tayo ng mabilis and fresh sa paroroonan natin. I am Pao Cruz, your host, and this is Para-Paraan, painting Manila yellow one stop at a time. So for today's episode, tayo naman ay pupunta sa sinasabi nilang all roads lead to the center of the universe. At ito ang Cubao. Matatagpuan sa kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue o mas kilala bilang EDSA, gayon din sa gitna ng Metro Manila. Huwag nang mainip pa and let's get to know our challengers. At eto na naman tayo sa panibagong biyahe kasama ang inyong favorite commuters. Ako si Jake Karaan, ang nag-iisang commute warrior ng Pampanga. Pagdating sa akin, sasakay lang ako ng bus papuntang Quezon Avenue. Pagdating ko sa Quezon Avenue, sasakay ako ng EDSA Carousel patungong Cubao. Maprosesa man yung biyahe ko, tiyaga at diskarte ang aking puhunan. Kaya naman, panghahawakan ko talaga to. Alam nyo, papunta pa lang kayo, pabalik na ako. Hey everyone! It's your girl again, Chelsea Derla, ang ultimate transit tracker ng Cavite at ang defending champion. Alam nyo ba, antayin ko na lang kayo dun sa Cubao kasi paglabas ko ng UST Espanya, mag-jeep na ako. Pagsakay ko ng jeep, diretso na siya sa Cubao, guys. Sa halagang 20 pesos lang, around ganon. At no hassle, walang stress pa, talagang chill lang ako. Kaya, see you guys later. What's up guys? Inigo Diaz here, the human GPS of the East. My navigations finds the best ways, kaya naman mula UST to Recto, sasakay ako ng LRT, tas ayun, ganun lang. Nasa Cubao na agad ako, and with just 30 pesos, hello Gateway, hello Bigdong, at hello Cubao. Kaya Jake, sure ka na dyan. Feeling ko sa yung pinaka-hassle. Super. Sobrang sure ako. And oo naman, dahil alam nyo kung bakit. Bakit? I am born ready. Wow. Hindi nyo namamalayan na I've arrived at the Big Dome. Kasi sasakay lang naman ako ng EDSA Carousel. Eh, may sariling lane naman yun. Oh, eh ikaw, LRT sasakyan mo. Eh, ang haba ng pila doon, tas siksikan pa. Based on my previous experience sa last nating biyahe. Alam nyo, ramdam ko na yung pagod yung dalawa. The highest level! Ayun, andun. Kasi nakakapagod yung mga biyahe nyo. Samantalang ako, ayun, sasakay lang ng jeep. And alam naman natin, time is of the essence, di ba? Lalo na pag may nahabol tayong oras o yung pagkukommute natin. Kaya uunahan ko na kayo sa Cubao, kasi andun na ako. Oh. Tingin, Okay. andun na ako. Okay. I think it's time for us to go na. Bakit? Bakit? It's 4 o'clock na. It's alas 4 na. It's rush hour na. Kaya let's go. Let's go. Mag-iingat kayo, ha? Kaabang-abang naman talaga makita kung ano ang magiging experience ng ating tatlong challengers. Ngunit mas excited rin akong mapag-usapan ito kasama ang ating guest expert. However, due to unforeseen circumstances, we cannot meet our guest face-to-face. But here with us on the line is the head of MMDA Special Operations Group Strike Force. He has been featured in news segments and interviews about the MMDA's efforts to reduce road obstruction and illegal parking. With extensive experience in traffic management planning, please welcome Mr. Gabriel Go. Hello! Kamusta po kayo? Sir Gab. Sir, thank you for allotting your time, your precious time for us, no? So, nakita natin kung paano sumabak sa hamon ng commute ang ating challengers. Ano pong masasabi nyo sa mga napili ng diskarte? Yung mga napili na ways to commute? For one, was it comfortable? Oh. No, just kidding aside, no? I mean, syempre may kanya-kanya tayong mode of transportation, but alam mo what is the common denominator? Ano po yun? Travel time. Bakit travel time? Bakit po siya travel time, sir? Kahit anong sakyan mo, kahit anong gamitin mo, even if you want to walk, travel time ang pinaka-measurement natin. And ang mapapansin natin, kahit anong mode of transportation ang gamitin natin ngayon, there is no way to travel from point A to point B at a lesser time frame. Diba? And what is the best solution for this? Is to improve our mass transportation system. Bakit? Paano bababa ang travel time? Imagine, for example, a big bus. A big bus carrying, let's say, 50 people at a time. Opo. Compared to, let's say, a tricycle or let's say a private vehicle that can carry maximum 7. Imagine mo, ilang tao or ilang sasakyan compared to one bus.
O let's put it 50 sa bus, 7 sa isang sasakyan, times how many? That's about 7 vehicles compared to one bus. So, the only way to reduce travel time, improve our mass transportation system. Sir, eto kasi dahil nga sa linya nyo ngayon yung clearing operations, bakit po ba matahalaga talaga yung clearing operations sa pangkahalatang traffic management plan sa mga matataong lugar, especially sa Cubao? Well, for one, napaka-importante yan. Bakit? Isa sa sanhi ng traffic congestion is not just because of napakadaming kotse. Or let's say, mas luwag or masikip ang kalsada. Hindi lang naman yan ang problema natin eh. That's the least of our problem. The most important of our problem right now is obstruction. Imagine nyo sa Cubao. Isang linya, let's say in New York or in Denver Street in Cubao, for example. Ilang lanes to? Two-lane road lang ito eh. So imagine kung ang isang two-lane road na supposedly can accommodate, for example, 200 vehicles. Kung ito ay may naka-illegal parking, it will be lessened to how many? Probably 100. So it will the numbers of possible vehicles to traverse will be minimalized. So that is very important or as a very important factor for us to clear ang ating mga kalsada. And take note, hindi lang po ito to clear our roads, but also to imply road safety sa ating mga kasama sa kalsada. Yes po. Oh, so hindi lang po pala ang main problem is yung dami ng kotse, no? So yung mga Correct. yung mga illegal vendors pa sa gilid-gilid, ganyan. Okay, so True. new knowledge yun for me, Sir Gab, no? So True. our challengers' expected delays are traffic and yung mga long lines po. Ano po yung sa tingin nyo ang nagkakos ng traffic and what measures does MMDA impart to make the congestion and struggles of the commuters improve? Okay, kung titingnan natin yan on this aspect, let's think outside of the box on a broader spectrum. Yung sinabi kong maraming naka-illegal park, it's just a portion of the problem eh. Kanina sinasabi ko, the least of our problem are narrow roads, the least of our problems is high volume vehicles. Ang priority is to clear ang mga obstruction, di ba? Opo. Ibig sabihin yan, that is for a short-term, abrupt solution. Pero kung titingnan natin on a broader spectrum of, let's say, battling or having a long-term solution to impose traffic-free or let's say lessen the traffic or delay of travel time, ang pinaka-importante dito is we have to look into revisit our urban planning methods. Pangalawa, the volume vehicles. Kasi ganito yan eh. Opo. Dalawang method lang yan eh. Short-term solution and a long-term viable solution. Short-term, as I said, clearing operation. Kasi hindi naman pwedeng tayo ang kumbaga hindi naman pwedeng environment ang mag-a-adapt sa tao. It is us who will Yes, adapt to opo. the environment eh. So kung tayo mag-a-adapt sa environment, anong pinakamabilis? Tanggalin natin ang mga nakaharang. Bigyan natin ng tamang malalakaran ang mga pedestrians, which is the sidewalk. And not only give them a comfortable passage, but a safe passage. Pangalawa, tanggalin natin yung mga illegal parking. Kasi yes, we cannot control the volume of vehicle kasi ayan na naman. Broader spectrum, anong kalaban natin? Economic growth, purchasing power of the people. So, ang laki ng i-juggle mo just to come up with a single solution. Tatamaan natin ang mga nagbebenta ng sasakyan. Tatamaan natin ang mga establishments who are convening business, 'di ba? Kasi lack of parking spaces, nagkaroon ng problema sa allocation ng measurement of the sidewalk. So, ang laki ng problema eh. That's why the shortest term or the shortest goal for us to achieve right now is alisin ang mga nakaharang sa kalsada. And this is not just because of illegal parking issues. As I said, safety not only of people but also co-motorists. Sa usapan pa lang na to, marami nang mapupulot na aral dahil hindi talaga biro ang pagko-commute lalong-lalo na sa Manila. Kailangan talaga natin magbaon ng mahabang pasensya at matinding diskarte. Tuloy-tuloy pa rin ang pasada hanggang finish line ng ating mga challengers at nakipagsalamuha muna rin si Chelsea sa ibang mga commuters para kamustahin ang biyahe nila. May ipit kaya si Inigo papuntang Cubao? Ano kayang naghihintay kay Jake mula Quezon Avenue? At kaya ba silang unahan ni Chelsea? Magkakaalaman na lang sa Cubao Challengers! So right now, it is
4 o'clock. And we are walking the streets of España and we will be going to Recto. We'll be riding the LRT station there. Okay, so see you! So now guys, nakasakay na tayo dito sa bus papunta SM Fairview. It's already 4:03, so like 3 minutes lang nakasakay agad tayo kasi maraming dumadaan dito bus papuntang SM Fairview. So now we say goodbye to UST. Bye UST. Namimiss kita. Time check. 4:06 PM, nakasakay na po ako ng jeep. Magbabayad na po tayo. Bayad po, kuya. Cubao po, estudyante. Sa may gateway. Thank you po. Yes, thank. Ayan. So, 20, 30, 50. 20, guys. 20 pesos ang pamasahe po, papunta pong Cubao Gateway. We just passed by FEU and time check, it's 4:07. From what I know, FEU and UST has this historic rivalry when it comes to sports, especially when it comes to UAAP. So yeah, what's up FEU? Kuya, magkano po? Isa po. Thank you po. 15 daw. Isa lang po. Guys, 15 pesos lang yung pamasahe. Pupunta dun sa may Q-Up. And from there, sasakay tayo sa carousel. Currently it's 4:12 and we're walking along Recto Avenue. It's 4:17 and kalalagpas lang natin ng Welcome Rotonda. And alam nyo ba na yung Welcome Rotonda was created noong 1948 to welcome yung mga motorists na pumupunta ng Quezon City. And yung Quezon City noon, siya yung capital of the Philippines. It's 4:18 and kakapasok lang namin sa Recto station of LRT2. Magkano po Cubao? Cubao 25. 25? Okay, sige. Isa po. Kasama ko si Kuya Randy. Sabay kami sumakay ng jeep. Kuya Randy, saan po kayo banda sumakay? Sa De La Fuente Street, corner, Espanya. Saan po kayo pupunta? Puntang Antipolo. Malayo-layo po pala ako, Cubao lang. Ano pong nararamdaman or experience nyo tuwing rush hour po? Siyempre, inaantok. Lalo pag bumper to bumper na yung takbo ng sasakyan. Araw-araw po ba kayong nagko-commute? Araw-araw. Ay, parenas kami ni Kuya. Eh po, thank you po, Kuya Randy. Wala nga naman. Thank you po. Time check, it's 4:25 and we're just waiting for the LRT. And since it's 4:25, I think the LRT is gonna come at 4:30. And yeah, I'll update you guys when we get in. Bye-bye! Free pa rin talaga ang ating mga challengers kahit kitang-kita naman natin kung paano sila nakipagsapalaran sa tindi ng init, pila at ng traffic. Habang nagsusumikap makarating ang ating mga challengers sa kanilang destinasyon, libutin naman natin ang pasikot-sikot ng public transportation system at muli nating makakasama sa ating linya si Mr. Gabriel Go, Head of MMDA Special Operations Group Strike Force para magbigay kaalaman sa talakayan natin tungkol sa biyaheng commuter. Speaking of sidewalk, dahil nabanggit niyo po yung sidewalk kanina, no? Yung mga pedestrian parts of lanes ng ng mga streets na yan. Paano po ba nakakaapekto yung mga kawalan ng maayos na sapat na pedestrian friendly sidewalks? Kasi ako din, Sir Gab, pedestrian din naman ako, 'di ba? So nagko-commute din ako and alam ko po na kulang din nga yung mga sidewalks. So paano po ba nakaka-affect yung lack of pedestrian-friendly sidewalks sa kalahatang sistema ng transportasyon ng Metro Manila? Okay, look at it this way. Pag walang maayos na sidewalk na malalakaran, magkakos ng congestion eh. Congestion in what way? Yung tao na supposedly maglalakad sa pedestrian, saan ka pupunta? Sa kalsada. Opo. So ngayon, pagpunta mo sa kalsada, anong gagawin ng sasakyan? Hihinto or iiwas, di ba? Opo. So, that is the main point. Imbis na bumilis ang biyahe, imbis na magkaroon ng safety na pathway or pathwalk for people, nawawala eh. So, that is the important factor there is, no? Yung kawalan ng maayos na sidewalk, it derives to a problem of safety hazard or road safety issues. Sir. O yun, sir, alam nating lahat na medyo sikat-sikat kayo sa social media, right? And kilala kayo, di ba? Medyo popular kayo sa social media and what you do sa ating bansa.
given your online presence, ano po yung role ng social media for you in educating commuters like yung motorists, yung nabanggit nyo nga po, about their responsibilities and of course yung rights nila on the road? Well, for one, alam mo, one of the reasons behind, no? I mean, let's tackle yung social media as you said, no, na people knows what we are doing, people see what I am doing. Alam mo, the bottom line here, it's not about the popularity issue. Alam mo anong bottom line dito? Is to Ano, sir? educate and re-educate people. At may isa pa yan. Information dissemination. Tanggapin na Yes, natin sir. Opo. at this point in time, at this age, ano ba ang pinaka-best platform na para maka-reach out tayo sa mga kababayan natin? Social media. Social media, So, yes sir. We're using this platform as a chance for us to partake education and to re-educate people na kung ano yung mga tama at mali. And part of that is to let people know kung ano ang ginagawa ng ating ahensya. So yun sir, maraming salamat po Mr. Gab sa inyong pagbabahagi ng mga pananaw at impormasyon na talaga namang may mapupulot na aral para mas mapadali ang buhay commuter. Meron po ba kayong gustong batiin or i-shout out or i-plug nyo na dyan sir yung mga social media accounts ninyo? Ayan, para Well, Yes, sir. For one, syempre, first and foremost, we would like to express our appreciation, especially to the institution, UST, and of course, sa inyo, no? To the Faculty of Com Arts, for giving us this opportunity na makasama dito sa maikli nating program. And also, the most important thing here is yung mapartake natin kung ano man yung mga proyekto ng ating ahensya and also what we are trying to impose and ipakita sa taong bayan kung ano man yung dapat nating improve at kung ano ang ginagawa natin. And at the same time, it's a part of us or part of our responsibility also na i-impose din yung disiplina sa kalsada. So, we're very thankful for this opportunity and of course, sa bumubuo po ng lahat po ng mass transportation system, the only thing that we can do right now is magtulong-tulong tayo. The least that we need is yung kanya-kanya tayo kung ano man gusto natin gawin. Best effort right now is to collaborate, coordinate para magkaroon tayo ng isang buong solution, and this solution is for the good of the people who are using the public transportation or the mass transportation system. Maraming salamat po and have a great day to everyone. Yes, Sir Gab. Thank you so much. Nasingit nyo kami sa schedule ninyo. Ano? Thank you so much. And that ends our talk with Sir Gab. Thank you, Sir Gab. Thank you po. Thank you. Ngunit bago tayo dumako sa ating challengers, we would like to thank our dear sponsor, Vandal Philippines. From New York to the Philippines, Vandal is the coolest way to celebrate with premium frozen mocktails and refreshing slushies. Turn any party, wedding, or weekend chill into an ice-cold experience. And to our media partners, HelloMNL.com, When in Manila, Business Mirror, TBC News, Filipino Mirror, Trendroid PH, Metro News Central, Educine Studios, Negros Daily Bulletin, The Manila Times, Orange Magazine, One Tech Avenue, Techie Pinas, SciTech and Digital News, The Events Tribune, and Ali by Reva C Events. At habang naging palalim ng palalim ang usapan natin, tuloy-tuloy pa rin ang biyahe ng ating mga challengers. Ano kaya ang lagay nila ngayon? Alamin natin yan. So guys, pinapalapit na tayo ni Kuya sa may harapan. Kasi medyo maraming tao and hatayo na sila. So ayun guys, kailangan nyo magmadali pag bumababa. So pro tip from Kuya, pwede rin daw kayo mag-jeep instead of bus. Baba kayo Welcome Rotonda, tapos you go jeep papuntang Cubao. So we just got in the LRT and time check, it's 4:30. So now we'll be on the way to Cubao, and from what I know, it takes 7 stations to get there. So yeah, quiet na ako guys kasi bawal maingay sa LRT. Nandito na tayo sa E. Rodriguez at onti na lang, actually dire-diretso na po ito pa Cubao. Ang Quezon Institute ay ang leading tuberculosis treatment dito sa ating bansa. Pero alam nyo ba na ang structure nito ay very reminiscent
of the Art Deco style by architect Juan M. Arellano. It's 4:35 na, nakababa na tayo ng bus and pupunta na tayo na EDSA Carousel, hanapin na natin siya. Let's go! Kuya, pwede po magtanong kung saan po yung sakayan papuntang sa Carousel, EDSA Carousel? Ay po ba? Di, sa kapila. Ayun, huwag na itatawid. Pag ano, no? Meron po dyan dumadaan. Oo, pero ito na kayo, huwag na itatawid. Okay po. Thank you po. Hindi natin nasunod yung instruction ni Kuya and pinili natin na makiat dito sa Mount Everest. One thing I've noticed is that it takes 2 minutes to get to each station. I think it will take 10 to 12 minutes to get there. Yeah. Time check. 4:45 PM, nakababa na sa Kuya Randy papuntang Antipolo. Nasa Cubao na po kami. Sana po manalo. Mali tayo ng dinaanan. Hindi pala tayo aakyat dito sa MRT. Kundi, lalakarin pa tayo doon. Lakad pa tayo doon papuntang footbridge. Ay naman, Jay! Nagtanong ka pa, hindi mo rin naman pala susundin. Hay, naligaw ka tuloy. Okay, so now we're here in Berigo. And the next station na is Cubao. So I can't wait to win. Makikita ko na yung mga EDSA Carousel, guys. There they are. So right now, sakay na tayo dito sa EDSA Carousel. And did you guys know, another trivia for you, is that the EDSA Carousel was inspired by their bus rapid transit system para maibsan yung traffic dito sa Metro Manila. And nung COVID-19 pandemic, kinreate talaga nila itong EDSA Carousel para matulungan yung mga frontliners tsaka essential workers. And free din to nung time na yun. Kaya it's really nice. May ganun silang mga naisip para sa ating mga Pilipino. Finally, sa ulo ko na po ang front row. At nasa Cubao na nga kami. Ayan na yung... Ay, hindi po tayo sponsor. Kaya magkano po sa Cubao? Isa nga po. 15 pesos. Here at EDSA Carousel, Quezon Avenue, going to Cubao. Nandito kami sa... Andito. Yan. Andyan kami. I just got down Araneta Center, Cubao Station, which is a terminal station, by the way. And yun, I can't wait na to win. Let's go, let's go, let's go, let's go. Yay! Cubao! Cubao, here we go! Thank you po! So far, smooth sailing lang. Uy, gateway na! Gateway na! We're running. Sana i-win. Excuse me. Okay. Dito na tayo sa may Farmers Plaza and onting lakad lang, liliko lang tayo. Nakita na natin sila. Let's go! Automatic ting door. Wait lang, wait lang. Ay, hindi siya matasara. Wait, wait. Let's wait. Let's wait for it. It never did. Chelsea, parang late ka na. Galaw-galaw ah. Wow. Okay. Guys, dito sa may Farmers Market, sobrang daming flowers. So, pag kailangan nyo ng flowers, pwede kayo pumunta dito sa may Cubao. Ay, ito na ang Fiesta Carnival. Ang cute naman. Ay, kaya pala ganito yung pangalan kasi very carnivalous pala ang loob. I'm here. I'm winning. This is mine. Finally, after lahat ng pinagdaanan natin sa pagbabiyahe, pag-commute sa bus and paglalakad, we're now here at the center of the universe, dito sa Cubao! Kala ko chill lang yung biyahe ko pero hindi, umiral yung motion sickness ko. At the same time, na-stuck ako sa mga minimal traffic lang. Alam mo, Jake, tama ka nga. Grabe yung pila at siksikan sa LRT. Grabe. Pero alam nyo, sobrang laki ng Maynila. Feeling ko nag-field trip ako. Sobrang dami kong dinaanan, naglakad ako, sumakay ako ng bus. Pero okay lang kasi na-test naman yung pagiging, commitment ko sa pagbabiyahe. Yes! Oh, siya. Oras na para sa pa-awarding ceremony natin. Meron tayong 3 very prestigious awards para sa araw na ito. First, we have the Rush Art Champ for the fastest ride. Second, we have the Budget Viajero for the very economical journey. Economical! And last but not the least, we have the Iwas Hulas for the most comfortable commute. And without further ado, wag na natin patagalin pa. Ang ating Rush Art Champ ay si... Time check! 5:23 and we're now finally here. And dito nakasama ko na si Nayohan. Ay! What happened? What happened to you? Guys, What happened to na-late you? ako. Ano na? Ang OA.
Okay guys, time check. 5:03 PM na. Kaya papasok na tayo doon. Hindi ko ina-expect na literal na carnival. May inner kid. Ano si Inigo, guys? What's up, guys? So, time check, it's 4:56 and I'm here in Fiesta Carnival in Araneta Center, Cubao. Grabe, worth it ang pagod, worth it ang pawis, guys. First, second, third. Running in recto, not that easy. So, our budget viajero goes to the one and only Chelsea Durla! Congratulations, Chelsea. Magkano nagastos mo? 20 pesos lang. Ikaw ba, Jake? 30 pesos. Ikaw. 25 pesos. Sayang. Bayad ako Yan, thank you so much. Ngayon naman, sino naman kaya ang pinaka-fresh at pinaka-suabe at komportable ang biyahe? Aba, huwag na nating patagalin pa, kundi ang winner for the Iwas Hulas Award ay no other than me! Ay, Sorry, hindi ba guys. bias? Sorry. Hindi ba bias? Hindi pa kasi ako nagre-retouch mula 4 o'clock. Pero totoo, sobrang fresh mo rin naman talaga, Thank you Chelsea. so much. Congratulations sa ating lahat. Grabe yung pinakalakita natin. Palakpakan. Yeah. Woo! I'm so proud of us kasi nakaya natin tahakin ang iba't ibang daan at natutunan natin kung paano maging wais sa pagko-commute. Yes, sa lahat ng pinagdaanan natin, hindi talaga biro ang pagkukommute. Kaya wag niyong linalang lang ang pagkukommute, ha? Naku, pag narinig ko yan. Kaya naman, alamin dapat natin yung mga diskarte sa daan para mas maging maayos pa yung biyahe natin. Grabe, that's really some words of wisdom, Chelsea. I really had fun doing this with you guys and I can't wait to do one more kasi ready na tayo sa susunod na biyahe dito lang sa Para-Paraan! Painting Manila Yellow, one stop at a time! Yay! Nakarating at nakahinga na rin ang ating mga biyahero at biyahera matapos ang kanilang pasada pa Cubao. At nalaman na rin natin kung sino ang mga nakatipid, ang maagang nakarating at ang mga hindi gaanong sinuwerte. Iba-iba man ang ruta, pare-pareho nilang natuklasan kung gaano kahirap mag-commute sa Manila. Minsan diskarte ang labanan, minsan swerte, pero lagit-lagi tiyaga ang puhunan. Pero ikaw, sa mga nakita nating mga ruta, alin kaya rito ang pipiliin mong sundan na Challenger's route kung ikaw naman ang pasasakayin? Ikaw ba, may sarili ka bang paraang sinusunod nagko-commute sa Manila papunta sa isang destinasyon? I-share mo na yan sa amin dahil baka mas maging mabilis o mas tipid ang aming susunod na biyahe. Pero before we end, Middle Child Media would like to thank our dear sponsors, Vandal Philippines. From New York to the Philippines, Vandal is the coolest way to celebrate premium frozen mocktails and refreshing slushies. Turn any party, weekend chill into an ice-cold experience. Homeroom the Pitan. Productive, modern, supportive, visit us today and excel in your studies. Starfinder Optical, the first Korean optical shop in the Philippines. Tinapayan Festival. Dolce Cafe PH. Dolce Philippines supporting local farmers and showcasing the heritage of our country in a cup of single origin coffee. And to our media partners, HelloMNL.com, When in Manila, Business Mirror, TBC News, Filipino Mirror, Trendrod PH, Metro News Central, Negros Daily Bulletin, The Manila Times, and The Orange Magazine. We would also like to acknowledge the Office of the Secretary General and the Facilities Management Office for making all of these possible. So if may tip ka for commuting, meron din akong tip for you. Look out for the updates of Para-Paraan on Facebook at Middle Child Media and on Instagram at Midchild Media to stay excited and curious kung saan nga ba ang susunod nating destinasyon. This is Pao Cruz, your host, at ito ang Para-Paraan, painting Manila yellow one stop at a time. Sa may EDSA Carousel. Ay, tingin mo na doon. Sorry guys, ganun kasi tumawid sa Cavite, dire-diretso. May 10 buhay kasi kami. Lahat na lang talaga gustong ipakwento sa akin ni Char. I don't know what's in there, Rubies. Parang it's a mystery. Char, edit mo to ng musical, ano lang ay ganyan.